pia kuna beacons already waliweka. Ndio koti, one of the orders koti imepeana, imesema kulikuwa na beacons ambazo ziliwekwa na National Land Commission, inastahili kuanzia hapo kwa hospitali ya Keroka General Hospital, unaingia Bucha Hospital, unaingia hiyo pande ya nyuma, unakuja hadi kwa Keroka Union nusu yake, alafu ndio ya nyuma unakuja kutokea mahali hapa mbele kwa kufanya biashara ambaye pia alikuwa kiongozi kule Keroka ambaye anaitwa Ndapu. Hiyo report ililetwa mahakama, na katika siku ya leo ambayo judgment imetolewa, koti imeadopt hiyo report na ikapeana directions, ikaambia gavana wa Nyamira ambaye alikuwa katika koti na gavana wa Kisii ambaye kuja kotini lakini alituma mwakilishi wake, wakaambia kuwa wakirudi katika hizi kaunti kufanyia kazi wa respect boundary jinsi ambavyo Survey Office, IBC na National Land Commission walionyesha. Ukiwa mwakilishi wake, kwa sababu nimesikia jaji alipokuwa akitoa uamuzi wake hapa kotini, amesema kwamba mtafute mbinu mwafaka kuhakikisha kwamba watu wa pande zote mbili wanatangamana kwa amani. Labda mikakati tutakayoweka kuhakikisha hilo linafikiwa. Kwa sasa venye jaji amepeana orders, amedirect kwa kila mtu Nyamira na Kisii kwa respect boundary jinsi ambavyo ilionyeshwa. So kitu ya kwanza ambayo tutafanya, mimi kama mwakilishi ward wa Rigoma nitatafuta mwakilishi ward wa Ichuni, tuandike report yetu alafu tu forward kwa county assemblies. Ndio maana leo tuko na chairperson wetu wa Lands Committee, kwa sababu kwa ile orders ambazo koti imetoa imeambia assemblies tuangalie report na wapeane kwa mahakama within 90 days. Pia tuone ni jinsi ambavyo service delivery itafanywa Keroka. Over 90% of the town, and this judgment has confirmed, is in Nyamira County. Lakini pia 10% ambayo iko pande ya Kisii au kaniteza tufanye service. Hata kwa sasa sisi watu wa Nyamira ndio tuna provide maji kwa hiyo pande ya Kisii. Maji inatoka Nyangori kwetu inaenda pande ya Kisii. Hospitali tuko nao moja iko Nyamira, inaserve watu wote. Mambo ya stima kila kitu iko pande yetu. Hata sewerage system ambayo tumetafuta pesa ya kuweka town ya Keroka iko pande ya Nyamira ambayo ni 90% of the town. So mimi naomba kuwa sisi kama viongozi, pia jaji amedirect, tutaongea na gavana Nyaribo na gavana Simba na wakilishi wote wa Ichuni na hata wajumbe wetu Mheshimiwa Kisairo na Mheshimiwa Manduku, ili tufanye kikao ya kueleza hii town yetu, hata kama pande kubwa kabisa kwenye Nyamira County. Hatuwezi develop hii pande tuache pande imebaki kidogo, pande ya Kisii ndio tunaendelea kwenda mbele. According to the survey report, which was done by the Survey Office and which was done by the IBC and the National Land Commission, with the report that has been adopted by the Environment and Lands Court today, has demonstrated that over 90% of Keroka town falls in Nyamira County. There is a section, the entire stretch as you approach Keroka all the way to around the regional police station on both sides of the road from the report in Nyamira County. There is a section from that side which falls within Kisii about 10%, according to what has been adopted the court today. And we thank the court, the Survey Office, IBC National Land Commission for demonstrating and showing the people of Keroka where the boundary is. Now, since we've solved the issue of boundary, the next issue which we intend to solve is the issue of service delivery, and that's the issue which the court says that it has no jurisdiction, and they referred the parties to the intergovernmental relations. Asante sana. Kwa kusema nafurahia sana kama mwenyekiti wa komiti ya Lands, House and Urban Development.
hii nasema nimefurahia sana ni uamuzi wa koti, kwa sababu sasa imeleta ule uhasama ambao umekuwa pale Keroka for some time to an end. Nakumbuka judge alisema uamuzi wa koti usiwe unaleta isipoteze ile peace ambayo iko pale Keroka. I believe that the government as a committee of lands, we're going to sit down, look at the judgment, come up with a report, we take it to the assembly, therefore submit it to the relevant authorities. Mheshimiwa, kwa majina anaitwa James Nyakangi Jemo, katibu mkuu wa wafanyabiashara wa kaunti yetu ya Nyamira. Leo hii mimi namshukuru Mwenyezi Mungu pamoja na jaji wetu na viongozi wote wawili wa gavana wetu wa Nyamira Bwana Amos Nyaribo na vile vile gavana wa Kisii County kwa kuzima moto ambao ulikuwa umewaka huko Keroka juu ya mpaka. Kwa kuleta hii maada hapa kotini leo, uamuzi umefanywa na tumeambiwa kwamba mpaka unabaki mahali ulikuwa. Sisi kama wafanyabiashara tuko na furaha sana, kwa sababu mfanyabiashara huweka biashara mahali popote. Wale watu wameweka biashara huko Keroka si wa Keroka tu, kuna wafanyabiashara wengi wametoka nje na wameweka biashara huko Keroka. Ule mgogoro ulikuwa unaharibu maendeleo na unaharibu biashara na ungeleta shida mingi. Sasa vile tumeelewana ya kwamba mpaka unabaki vile ulikuwa kitambo na unajulikana mahali ulikuwa, sio kwa lami hapo, imesemekana ni pale ulikuwa kitambo. Wacha watu wa Keroka na waomba wote, kuna vitu mingi watu wa Keroka wanatumia kwa pamoja huko. Mambo vile mmeelezwa ya hospitali inatumika ni moja, police station ni moja, soko ni moja, maji ni moja, stima ni moja. Mimi ningewaomba kama kiongozi, muende muache mambo ya mgogoro tena wakati mwingine. Mtosheke mahali muko, kama uko upande wa Kisii haina shida, bado uko Keroka, na kama uko upande wa Nyamira bado uko Keroka. Muishi kwa amani, mufanye biashara, na Kisii tunajulikana kwa amani, ili maendeleo na maisha ya Omogusi iende mbele vile ilikuwa kitambo. Mungu awabariki. Unafikiria ni nini utafanya wewe kama msimamizi wa wafanyabiashara? Utafanya nini pale mjini Keroka ili kuleta wale wanabiashara pamoja, kwa sababu kumekuwa na mgawanyiko? Sisi kama wafanyabiashara tuko na vyama mingi sana za wafanyabiashara na kuna za Keroka. Nitakuwa nikikutana nao kuwaelezea pamoja na wale wenyeji, kwa vile wafanyabiashara tumebeba wenyeji, watu wa nje, watu wa hiyo upande ya Kisii na upande wa Nyamira. Nitaenda nikishirikiana na viongozi, MCA wao Mr. Gisesa na wengine, tuongee nao ili waishi kwa amani, wafanye biashara. Kitu ya muhimu ni mali, wasipoteze mali na kuharibu mali na maendeleo kwa sababu ya mgogoro wa kitu yenye ni kidogo sana, mpaka ambayo inaonekana. Guys, we have to learn from the other side. We have to carry. Oh, where is Mr. Oginga? We have Mr. Oginga, Bonuke, and So, tupenda tuchill hivi kidogo because ya jua. Simama bila hao msimama. Kidogo tu. Pole sawa? Yes, that's okay.
Just start with the names, please. Anza na. So what do you do? It's simple. Anza kwa jina. Let me start with English. It's okay. Good. Ni rahisi, anza kwa jina. Yes. Na tuambie nyinyi, are you satisfied with the judgment? Na pengine kama mjaridhika, ni hatua gani ambazo mnaenda kuchukua going forward? Yeah, my name is Arnold Makinga, the counsel on record for the fourth respondent, that is the county government of Kisii. Now, this morning we got the judgment, and on behalf of my clients, we are not satisfied with the decision, and we intend to appeal in order to get an opinion from the Court of Appeal. Because it's important, because on the one hand, the court has rightly held that the joint agreement on administration of Keroka town ought to be resolved through mediation, through the Intergovernmental Relations Committee. But on the other hand, the court has said it has jurisdiction to determine the boundary delimitations and demarcations concerning Keroka town. So that in our view, it's important to get that opinion by the Court of Appeal, especially in light of the provisions of the Urban Areas and Cities Act, which provides for a similar process for an out-of-court settlement through an ad hoc committee to determine questions of demarcation of boundaries, especially for municipal towns and urban areas which interlap between two or more counties. So that in our view, and we submitted to the court, we feel the court did not address that issue, so it's important that the Court of Appeal settles that particular question. Again, the matter becomes more complex. As we know, last month, the governor for Nyamira County gazetted Keroka town as a municipal township, as a municipality. Yeah? So it gets even more complicated because the judge also took judicial notice of that fact, but the issue has not been addressed. So it goes to the very heart of the determination by the court of the boundary between the two countries. Yeah. Okay. So, what do you say about the boundaries? Are you in contest about the boundaries? Yes, actually we're in contest because under the Urban Areas and Cities Act, actually there is a clear procedure which involves gazettement by the CS, then selection of an ad hoc committee which has to involve various persons, including representatives from both counties, and then representatives from the national government, then representatives from the IABC. So that this is the procedure laid out by the law, so that under the test of legality, once that procedure is followed and satisfied, now that's when we say the test of legality has been satisfied. But here in this case, the parties by consent, and which is one of the arguments I even raised before the court, is that by consent the parties cannot operate outside this particular provision by hand-picking persons and then they go to the ground and purport to demarcate the boundaries. That is not what the law anticipates. Yeah, so it will be important also for the Court of Appeal to address this particular issue, whether parties can operate outside the legal provisions of the law and purport to demarcate and alter boundaries, whereas the law clearly provides for such a procedure. And that becomes more complex because that is the ideal procedure provided for by the law. The same way issues on the management of the urban areas is to be resolved under the Intergovernmental Relations Committee. So that you're saying, on one hand, if issues of management of the town are to be resolved through the Intergovernmental Relations Committee, so the same should equally apply with regard to the issue of boundaries, because that is the provision under the law. Yeah. Were those issues raised during the hearing? Yes, those issues were raised. In fact, in our cross petition, in fact, one of the orders, the main order we sought was to have the dispute referred to the mechanism available under Section 4A of the Urban Areas and Cities Act. Because actually the team that went to do the demarcation, they were just confirming the boundaries, because that's what they brought out. The boundaries were there, they were only confirming. Yes, in fact, if you look at the court's ruling also, we even protested the site visit. Yeah, we even put in an application to oppose the same so that we can give the proper channels for the resolution and determination of the boundaries. Yeah, so that even all along through the proceedings, we opposed the report itself, because it is not just a question of the end justifying the means. We have to go through the entire process.
abararia mang'ana na ndabariki ba mang'ana uya kurukonga Hillary Ongori Tom na advocate of Daiko Kenya abantu aminto ba Kisii na Nyamira leo ntu amaetenga kigambiro kia Nyamira High Court Land Court nkona chakiarenge ikinagie boundary ya Kisii na Nyamira County mono abwisto kurukanga Keroka etwaika igarero tuacha kurigereria anga kuna jokunga kiokoba on the part of Kisii County na on the part of the fourth respondent which is the Kisii County government ni gotu achire sabaria mang'ana na balikwa mang'ana ko bayara so gutaisane ka gwaito no kuna chakua na chirwa serero tu abwata mang'ana mamu abere asomo chando yigo Keroka tu abwate ngente ketanga ni ko rukwange boundary dispute nege ndogia kabere tu abwate dispute on service delivery amang'ana ya igare ngabere dichi kondi bwate procedures related down to resolve these disputes iya arenga through mediation one for instance the issue of the boundary ekoti yatabirenga nebwate jurisdiction yogo determine boundary na ande yatabirenga goikatoshike e boundary ebona yakolete kiyati abuntu bwate ngotokora kanga Urban Areas and Cities Act yego provide for a mechanism under the law how the boundary dispute should be resolved ekoti ya imokiri yatabirenga bono nero nebwate capacity ya bypass digente kitokoroka Urban Areas and Cities Act ya amu irere nyene ko tebanga ki e boundary na beko baika at the same time the court ya manyere ko agreeing ki the issue ya service delivery is an intergovernmental dispute ya manyere ko tebanga this issue ertigagende as a mediation now our question as the side ya Kisii County government nelinga ki how is it that one issue boundary dispute ekoba accepted nge court nebwate jurisdiction ne issue ya service delivery yo manyere ko tebatabuga jurisdiction again as mediation. All these issues should have gone to mediation. Even the cross petitions we filed before this court, we were seeking that these issues be resolved as a mediation. Igon toisa negetino kona chokoiga, ntochiko gandesi gambiro ya court of appeal, elinde tochiko bolya mabolyo ngaki okona chokoiga. Nkogwenete, igabantu baito ba Kisii County na Nyamira County etoko basabe robo toeru engane yeteraera. It is far from over. Inchira tole bado nturaika. Na ande ntoikaroro etoko sabe robo tero mboya mono. Okay.